สวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมดูดีครับผมเดียวครับครับกลับมาพบกับกีตาร์ไทยเทปพิเศษอีกครั้งนะครับใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอมือกีตาร์สายฮีโร่คนหนึ่งและถ้าเกิดใครได้ติดตามค่ายเพลงสังกัด Favorite Nation เนี่ยของ Steve Vai เนี่ยรับรองเจอเขาแน่นอนครับคนนี้ชื่ออะไรครับพี่ Mattias ครับครับนะฮะเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยดีไหมครับดีครับครับจะเดี๋ยวไปพบกันเลยครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาคารสยามกลการแล้วนะครับชั้น5ครับหน้างานเวิร์กช็อปเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าผมว่าเราพาไปดูบูธอะไรบางอย่างมีกีตาร์ให้ลองเยอะแยะมีแอมเยอะแยะเลยไปชมกันเลยดีกว่าขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอ๊ตครับผมโอ๊ตครับทุกคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานะครับคุณโอ๊ตเนี่ยจะอยู่ประจำที่บีทสปอร์ตฟอร์จูนครับมีอะไรให้ชมบ้างครับเนี่ยวันนี้นะครับก็มีตู้เลนนี่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็กีตาร์ของYamahaบางรุ่นครับตู้นี้นะครับอย่างที่ผมลองอยู่เนี่ยตู้นี้เป็นตู้ที่ค่อนข้างดีมากหลายคนเห็นราคาแล้วอาจจะหยงๆนิดหน่อยนะครับพอดีVC ซีรีส์เนี่ยเป็นตู้ที่ทำจากอังกฤษล้วนๆเลยนะครับดอกอังกฤษถูกครับดอกลำโพงก็จากอังกฤษครับตู้สีน้ำเงินนี่เป็นตู้ที่น่าชมมากคือเขาดีไซน์มาสำหรับอยู่ในสตูดิโอครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเล่นเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยจีเลยก็เอาแค่นี้ก่อนละกันฮะได้ขอบคุณมากเลยก็ผมรู้สึกว่าผมได้ยินแมทเทียสแล้วพี่แล้วครับทำไมหูดีจังเลยครับแน่นอนผมได้ข่าวว่าเขายังอยู่ที่สนามบินอยู่เลยเล่นกันอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ครับก็วันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางยามาฮ่านะครับให้พวกเราได้มาถ่ายทำแมทเทียสจะให้เราขึ้นไปถ่ายนะครับช่วงที่เขาเช็คซาวด์เลยงั้นก็ไปติดตามชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้คุณโน้ตพาไปโอเคดีกว่าครับได้ครับขอวางกีตาร์ได้ครับครับงั้นตามคุณโน้ตไปเลยนะครับตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับก็แมทเทียสคงเตรียมอุปกรณ์อยู่ข้างหลังอยู่นะฮะเดี๋ยวอีกไม่เกิน2 นาทีคงได้ดูกันต่อครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีเวลานิดหนึ่งเราจะมาสัมภาษณ์นะครับแมทเทียสนะครับก็วันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปเล็กๆกันที่ทางยามาฮ่าได้เป็นคนจัดขึ้นนะในวันนี้เรามีเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเราขอคุยกับทางมัทเทียสเลยนะครับผม Hi Mattias Hello from GuitarThai Nice to meet you Yeah nice to meet you I am Mattias from Sweden Is this the first time in Thailand? It actually is. I've been all around, surrounding countries of Thailand, but never in Thailand. Thailand is a lot of Swedish people go here on vacation. So, also food? Sorry, and food? Yes, absolutely. We have lots of good Thai food in Sweden, actually. So I love Thai food. So it's great to be here. Yeah, I'm sorry it's such a short visit, but I'll be back. I'll be back as soon as I can. Great. How do you call yourself? Freak guitar? Yeah, what I do is, the name for it could easily be described as freak guitar. I haven't got a clue why or what it is, but it's just something I do. I'm a Swedish freak, and I'm left-handed, and I think I'm right and everybody else are wrong. I do everything backwards. I could run before I could walk, and so on. So it's slightly freaky, but I don't try to be too strange, just semi-strange. Yes. So, how you come up about the freak idea to covering the song? Just something is just like that, smoke on the water in your version. Yeah. Forgive me. It's really cool. Thank you. It's
when I make music, you know, it's sometimes when you make an album that could be 20, 25 instrumental songs that could kill a horse. Sometimes it's good to actually have one or two songs that people are familiar with. And Smoke on the Water is probably, you know, the most known riff in the world. And to this very day, I don't understand how I had the nerve to do it. It's just, how can you cover a song that's been covered to death? And I said to myself, really guard down that if it's turning into crap, I'm not going to put it on the album. Then I listened back to it and said, oh, this is all right. This is a new version of it, you know. So, and I have strange versions on the next Freak Guitar album of some more familiar songs, but I won't say which they are right now. But, yeah. So, I heard you, when you was 6 years old, you have a deal with your mom. Yeah. To cut your hair. Yes. For the drum set. Yeah. So you pretty much playing the drum first. Yeah. And now still playing. I still play the drums, and I have a 16-month son, Gabriel, and he's playing drums like crazy in my studio. So I have drums all over the place, drum kits and all kinds of exotic drums and stuff. So he's also playing drums on my guitar with drumsticks. So we like rhythm in the Eklundh family. So and I still sometimes, you know, I consider drums even more fun to play than guitar, but it's really hard to write music on drums alone unless you're Edgar Varese, you know. So it's I really like drums, and I still play. I'm not a splendid drummer, but I can keep time, you know, and groove is the most important thing. Especially if you're a heavy metal guitar player, very few focus on the groove, the rhythm. You know, they're so into technique and how many notes can I play, you know, and you know, the average girl or guy in the street, they're really not interested in arpeggios. They want to dance. They want to have a good time. They want to, you know, get off on the music. So, yeah. So, yeah. And my mother, she was kind enough to, you know, give me an AC/DC record or a Kiss record if I cut my hair a little bit. And my dad gave me a big snare drum, which was a big mistake. So, so what? How do you practice? Yeah. I don't really practice in the, you know, true sense of the. I don't sit and practice scales. I play guitar as much as I can, but I just got off the plane. We just got here. We did a quick sound check, so my fingers are not really super warmed up, but it's okay. I'll just take it a little bit slow in the beginning, and then I use the clinic or gig to warm up pretty much, you know. So it's I don't believe in 20-hour workout, you know, techniques, patterns, all that stuff. I believe in making music and playing music and recording yourself and performing and listening back. You know, if you play music, if you play for many hours, you know, making music, you will get a good technique. Of course, some things I have to practice and break down, but I never sat with a metronome. I have my foot. This is my ultimate rule. Really? Yeah. Oh. Never any metronome. I have a Estonian metronome that is really screwed up because it's really cheap, and sometimes it just decides to skip a beat. You know, click, clock, click, clock, click, and so on. So I don't believe in metronomes. I believe in music, actually. So, but I played for many hours, and during my teenage years, everything's turning blue now. It's part of the dramatic stage show. In my teenage years, I sat on my Swedish butt for 10 hours a day and played my ass off and developed my technique with the harmonics. And you know, I don't use any pedals or anything like that. I have a wah-wah pedal, but I hardly use it. You know, so because there are so many sounds hidden in the guitar itself. So you just need to play music and play for many hours a day and perform, you know, just get out there on the streets of Bangkok, you know, unless you get arrested, and play music, and it will be good for you. So, I saw your guitar. Why you choose that Caparison? Yeah. It's a Japanese guitar. I've been using Caparison guitars and Laney amplifiers since 1996, and many companies have approached me and, hey, Laney still sound good and Caparison still sounds good. And yes, never write again. I really love it. It's this is my third signature model. It's called the Applehorn Orange. It's got something called the True Temperament frets. Yep. This is a Swedish invention. Is this beautiful invention. It's
For the first time in 400 years, the Is it guitar. something about the sound, the harmonic? No, not at all. The harmonics Just the are design. about no. It's because it's actually an accurate pitch. You know, a guitar is a pretty bad instrument. We love it, but in pitch-wise, it's hopeless. You know, especially playing major thirds and so on. But with this one, you are in tune all the way up to the 27th fret, so it's like a piano. Okay. Whereas if you pick up any other guitar, you will have to adjust and bend and play the blues and so on. But with this one, it's a great Swedish gentleman called Anders Tidell who came up with it together with a guy called Paul Guy actually, and so I get the guitars from Japan now without frets, and I send them to Stockholm, and they make this for me. What they do is they actually tune each fret. So this is really perfect pitch guitar, and it's great, and it feels natural despite the fact that it looks pretty stupid. It's cool. Yeah. Love it. Absolutely. Okay. You used to play the song for the Jason Baker, Yeah. Lydia's House. Yeah. So, as we know, Jason Baker is the one that we know as the legend guitarist. Yeah. So, how do you feel? I'd do anything to help out. I think there is a new Jason Becker tribute album that I'm going to participate in, and if you can help, you know, you should in any way, you know. And I read an interview with Jason in an Indian magazine, and he's amazing. You know, he's amazing, having this strength despite his the disease and everything. So he was a great player and is still making cool music. So you know, you have to take a bow and help in any way you can. You know? Yeah, so that's great. So yeah. Okay, so talk about your equipment today. Yeah, So it's not really much to talk about. Okay, It's a Steve only I. Yeah, that's the Okay. only one. Steve I wah-wah pedal. the dry on the stack. Yeah, that's the Okay. drive on the stack. So nothing else. Okay. I have a tuner here. I like to tune my guitar. Okay, Okay. the last one. Yes. So, anything you would like to for Thai guitar player, Yeah. especially for GuitarThai.com fans? Well, stay true, stay Thai, do your own thing, grow your own moustache. Don't pretend to be, you know, from Sweden or Denmark or Los Angeles or whatever. Do your own thing. The next big thing might come from Bangkok or whatever, you know. So be proud of who you are and what you're doing, and don't take shit. And yeah. Yeah. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you very much. You're Appreciate great. it. ครับก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปของแมทเทียสนะครับแมทเทียสเขาเล่นได้อย่างเต็มที่มากมีลูกฮาๆมาเย ลูก อะ หาลูกตลกเพียบเลย และที่สำคัญผมแปลกใจมากเลยเขาใช้เอฟเฟกต์แค่นิดเดียวคือแทบไม่ใช้เลยใช้จากตัดหน้าตู้อย่างเดียว ใช่ครับก็พวกเราสัญญาว่าปีหน้า 2009 เนี่ยจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันอีกได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ต้องขออุบไว้ก่อน รับรองเด็ดมาก และวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านสมาชิกไปด้วยกับเพลงเด็ดๆอีกหนึ่งเพลงข ข อ อง ง แม แม ท ท เที เที ย ย ส สที่ได้เล่นในวันนั้น ใช่ นะครับ ครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะ ค ค รั รั บบ ผมครับ สวัสดีครับ Thank
music all the way from Sweden. Thank you.